It's been a long time since the demons came. Snake monsters, released from our stories, words given the power of death. The demons thundered and coughed. The earth trembled. The air was slashed open, and the people were covered with blood. Then they were eaten, consumed by the crimson breath and long steel teeth of dragons. Máy bay B-52 xuất hiện như thần chết đang tới. Chúng ở trên cao tiết ấy, cũng nhìn thấy mà cũng không nghe tiếng gầm rú. Sau đó là một cơn sấm chớp kinh hoàng, những cơn bão khủng khiếp, một cơn lửa khủng khiếp dập lên đầu thành phố chúng tôi. Đêm hôm đó xảy ra trước ngày lễ Giáng sinh năm 1972. Tôi là bác sĩ khi đó, tôi đang hướng dẫn cho sinh viên của tôi tại bệnh viện Bạch Mai. Lúc đầu tôi nghe những tiếng súng phục không quân nổ, sau đó là những tiếng rú của B-52. Cả Hà Nội chìm trong bom đạn, bệnh viện của tôi bị trúng bom. Chúng tôi phải mất 2 ngày mới dọn xong những xác chết, trong đó có bác sĩ, y tá và phần nhiều là các bệnh nhân. I was a child, orphan, warrior, woman, widow. What a meager list. Now I wait by the lake of the returned sword, brooding over my 5-word life and my divided soul, waiting for the strange ambassador of the deep-eyed ones who taught me how to hate and who killed us with such abandon without knowing why or who we were he murdered. Maybe he comes now to see if our blood is still drying. Với mục đích hòa bình và hữu nghị giữa nhân dân Mỹ và nhân dân Việt Nam sẽ tốt đẹp hơn. I'm very happy to meet you today. We wish you all the best and good success in your friendship run. And I hope that in the near future there will be more activities, more efforts like this developing between Vietnam and America. Thank you very much, and for your kindness toward me. The run is kind of like children at play. When we play together, we can understand each other better. So my hope is that this run, that we will come closer together. It's such a strange feeling. These people are so nice. But I can't stop wondering if one of these nice people might have been a soldier during the war. A soldier that might have killed some of my old high school buddies. Thank you. Thank you. Am I being a traitor to their memories? It took a long time to decide what I'd say about the run, why I was here, and why I was running from Hanoi to Danang. When I ran across China, it was mainly the challenge, more than 2,000 miles in 53 days. But that's another story. This is different. It's a peace mission, I guess, but I keep feeling like I'm in enemy territory. Here I am in Hanoi, the capital of North Vietnam during the war, the stronghold of the communists, entering Ho Chi Minh's tomb. It makes me feel guilty somehow, like I'm paying homage to the enemy. I keep thinking, well, here's their leader, but where are all our MIAs, our heroes? Away we go. What a time to have second thoughts. I'd conceived of this run as a patriotic act,
But what if the Vietnamese exploit it for some sort of anti-American propaganda? These young runners that joined me for a while seem just as sincere and friendly as can be. But then I find myself running by the Hanoi Hilton, the prison compound where they kept our POWs for up to 10 years. Only Vietnamese criminals are held there today, but all those bars on the windows. And here I'm running alongside the sons of people who might have been guards in that prison. Can we ever really be friends? That's what this run is supposed to be all about. Somehow, I'm going to have to get all these feelings straightened out in my mind. I've run longer distances, but I've never done it while I was so troubled in my heart. This run is along Highway 1, down the thin corridor between the mountains to the west and the sea. From Hanoi, south past the Red River Delta to the towns of Thanh Hoa, Vinh, Hai Tin, Kian, Dong Hoa, Hue, and then into Danang in the south. But here the distance is more than miles. The run symbolized the distance between two old enemies. How could two people be more distant? I thought maybe I could help bridge the gulf between the Vietnamese people and the Americans. At least, maybe, I could help begin the process of healing. Trong 12 ngày đêm, máy bay B-52 oanh tạc, nó đã làm cho khắp đường phố đổ nát. Số người chết và bị thương nằm ngổn ngang la liệt. Chúng tôi có nghe những tiếng la kêu cầu cứu trong các đống đổ nát. Nhiều khi bằng tay không, chúng tôi đã tìm mọi cách để mà đào bới và đưa họ lên. Có khoảng 1.200 thường dân bị chết sau các trận ném bom. Ông cứ nhìn xem, quanh ông sẽ thấy rằng rất ít người trong số họ, không có ai là không có người thân bị chết vì B-52. Có rất nhiều người bị giết mà kẻ sát nhân thì không thể nhìn thấy. Cái chết có mặt ở khắp mọi nơi. Bố mẹ tôi bỗng dưng biến mất như chưa hề có mặt ở trên cõi đời này. Tôi không thể hiểu nổi tại sao chúng nó lại có thể gây ra cho chúng tôi những điều kinh khủng như vậy. He didn't look like a demon, had never been a soldier, nor been to war. But then, who knows what disguises demons wear? For 1,000 years, the Chinese cloaked their greed in scholars' robes. They would give us culture. The French would save our souls. The Americans would set us free. Culture, souls, freedom. What they promised was precisely what they meant to take away. Now this runner comes promising friendship. What a strangely hollow ring that word has in a widow's ears. There are powerful words in the language of our cultures. Honor is one, loyalty, forgiveness is another. But friendship is a thing children promise without thinking what it means. What extraordinary innocence. It's like trying to bind a wound with a flower. And what arrogance. We have been at war with one invader or another for 1,000 years. We are bleeding from a million wounds, a people with a divided soul. And the runner brings friendship. I'm not sure it will be any more effective than the napalm he brought before. Tôi là một thành viên của đội tuyển Olympic Việt Nam. Đối với tôi thì cái lần tham gia Olympic đấy là một cái kỷ niệm thật là khó quên trong cái cuộc đời vận động viên của tôi. Hôm nay được chạy cùng với ông Stan tham dự cái cuộc chạy vì hòa bình và hữu nghị tại Việt Nam thì tôi rất là vui mừng vì đã được tham gia cùng với ông chạy, dù rằng không được nhiều như mong muốn, nhưng tôi cũng sẽ rất là vui mừng vào một ngày nào đó thì được chạy
cũng vì một cái mục đích hòa bình và hữu nghị tại New York hoặc Washington hoặc Los Angeles hoặc là một thành phố nào đó của Mỹ để có thể củng cố thêm cái tình hữu nghị và thân ái giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ. I just hope everything works out, both for them and for me. Come have lunch. Come have lunch. You're tired? First, buddy. Are you tired? No, it's just awful humid out there today. Oh, I've been running 40 kilometers. I've had a good morning, but I had to really tone myself down because that first hour I went by in 14 kilometers. The driver was, he was going woo and all that, and but because the angle of the road out there is so exaggerated, and your leg, you're on a slant, and so I've had a cramp just in the right leg because of the exaggeration of the road. But other than that, I'll be fine. You just have to find your way a lot more than you would on just a normal road. What's the name of this? This town? Yeah. It is Tingza. 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 T-I-N-H-J-G-I-A. Yes. Tingza. Of Hanoi province. Yeah. What's it famous for? This town during the war time was heavily destroyed and bombed by both the bombers and artillery from the 7th Fleet. And now you see you are welcome by the people in this town. Town Tingza. Well, it's time for lunch. Yeah. The barbarian diplomat. It is a phrase so filled with contradiction, it nearly disappears, like the serpent swallowing its tail. I don't know when I've ever had such an audience to watch me eat before. I feel kind of, self-conscious sitting here. He comes with a portfolio of ignorance, abysmal manners, dubious motive, and a chronic fear for his digestion. There's no problem. I'm not going to get diarrhea or anything like that. No, can't be. I'm sure. So concerned with his own curious mission of friendship, I wonder if he even sees us. Báo cáo anh, trong thời gian chiến tranh thì coi gia đình tôi và chúng tôi ở đây. Và trước kia ở đây là coi là một vùng đai trắng, tức là một nơi coi khu vực bị máy bay bỏ bom rất nhiều, tàn phá và coi pháo kích của hạm đội 7 bắn lên. Nhưng chúng tôi vẫn sống và có chiến đấu và làm việc. Và coi như là trong đoàn canh vừa đến đây cũng có những người nói là coi người Mỹ đấy là người chạy vì hòa bình. Thì bản thân tôi cũng thích, cũng muốn coi cho hòa bình, cho chiến tranh nó khỏi có những sự gì xảy ra. Thì tôi coi người đấy cũng như người bạn và tôi quý trọng người ta. Và tôi cũng mong muốn như người Mỹ đấy coi như làm sao cho coi như toàn thế giới coi như hòa bình và không có những cái sự gì. Everywhere I go, there were these huge crowds. All those children. I suppose few people, especially the young, have ever seen an American. But all their lives they have heard about the Americans. How we came to their country with planes and tanks and were driven away. How their fathers and mothers defeated this most powerful nation in the world. The defeat of the Americans is a fundamental aspect of Vietnamese reality. Balloons? See, we take these. To the children, I must be like a legend come alive. Some villainous character from a folk tale that suddenly makes an appearance in their lives. The big, bad wolf. You're as pretty as a picture. You're as sweet as you can be. And I love you most sincerely. You're all this world to me. And if ever I should lose you, it would surely break my heart. For I love you, I adore you. You're my little Vietnamese sweetheart. Yay! All right! Tôi nghe nói ông ta là một vận động viên nổi tiếng, rất khỏe. Nhưng trông ông ta không giống như vậy, mà ông lại giống như là một cậu bé đang lớn.
Tại sao ông ấy lại chạy? Vì hòa bình à? Sao ông không chạy vào năm 1972? Tại sao trong lúc đấy không có người Mỹ chạy vì hòa bình? Nếu người Mỹ chạy về hòa bình thì lúc đấy gia đình tôi không bị bom Mỹ giết hại rồi. Tôi rất thích những người Mỹ. Thì người Mỹ chạy như vậy cũng rất mong muốn vì chúng tôi rất thích hòa bình. Làm thế nào để cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Mỹ luôn luôn bền vững và không có chiến tranh nữa. Em rất thích như thế vì em hâm mộ và môn chạy thể thao và sự hòa bình của thế giới. Em muốn thế giới không có tự nhiên và em muốn thế giới không có vũ khí hạt nhân. Bị hại lệnh rồi. Em muốn mở thanh ở thế giới mãi mãi xanh tươi. Tôi tên là Trần Vũ Khoác, sinh năm 1952 tại thành phố Đà Nẵng. Và trong năm 1971, chúng tôi trong một cuộc biểu tình lớn chống chiến tranh thì bị chính quyền Ngụy và Mỹ đã bắn vào người. Trong năm 1971, lúc bị thương, chúng tôi rất là cùng với nhân dân Đà Nẵng và nhân dân Việt Nam rất là căm phẫn sự xâm lăng của đế quốc Mỹ vào Việt Nam. Nhưng đối với nhân dân Mỹ là chúng tôi rất trân trọng, bởi vì trên đất nước Mỹ vẫn có nhiều người ủng hộ chống chính quyền của Mỹ xâm lăng Việt Nam. Chúng tôi coi anh ta là một người bạn Mỹ và rất trân trọng anh ta vì anh ta đã mang đến những cái hình ảnh hòa bình và hữu nghị trên hành tinh này. Mặc dù đất nước chúng tôi đã trải qua một cuộc chiến tranh do chính những người Mỹ gây ra. Và hôm nay cái hình ảnh đó chúng tôi thấy rất là sinh động, bởi vì một người Mỹ sau một cuộc chiến tranh gần 30 năm kéo dài và anh Stanley Cotti đã chạy trên đất nước chúng tôi, chạy trên đất nước Việt Nam, là một hình ảnh một người Mỹ đầu tiên sau một cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm đã chạy trên đất nước chúng tôi. At the end of a long day of running, this is a very welcome sight for me. It's called a cyclo. And this is the cyclo driver, this gentleman right back here behind me. This is the yellow cab of Vietnam. It's the most common form of transportation. I find it real interesting at the end of the day that when I'm in the cyclo, that the drivers, especially when they find out who I am, they'll want to come up and feel my legs and they talk about how strong my legs are. Ông này là người Mỹ à? Chạy từ Hà Nội vô Đà Nẵng á? Tôi tưởng ông là người Đức. Sao ông chạy khỏe thế? But I point out to them, I'm not near as strong as they are because they pedal hundreds of miles a week with incredible loads. Sometimes you'll see 4 and 5 people in these cyclos. It's incredible. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy người Mỹ từ Hà Nội mà chạy vào Đà Nẵng thì tôi thấy lầm lạ. Từ Hà Nội vào Đà Nẵng anh em xịt lô chúng tôi là thấy ngạc nhiên lắm. Once, about 1,000 years ago, a Chinese ambassador named Li Chui came to establish diplomatic relations with Vietnam. In order to impress our tiny country with the intellectual might of China, he made calls on people with intellects equal to that of the celestial envoy. The runner comes to Vietnam, befriends the cyclo drivers. How curious the Americans are. Their knowledge of the world is generally restricted to the reports of those who serve them. Trong chiến tranh thì tôi lái xe cũng đi nhiều, thế tôi là rất là vất vả, chỉ chuyên là đưa các cái phóng viên ngoại quốc đi đến các nơi vừa mới bị đánh phá xong. Vào đây thì là coi như là ban đêm chúng tôi phải tắt đèn, tắt hết các đèn pha đi
và phải lợi dụng cái ánh trăng của ban đêm, có khi là lợi dụng cái pháo sáng của máy bay nó thả trước khi máy bay oanh tạc đấy, thì bọn tôi là cũng lợi dụng cả cái ánh trăng ấy. Thế thì đấy là chúng tôi là nhiệm vụ ở miền Bắc. Thế còn những các đồng nghiệp của tôi ở trong miền Nam chắc là còn vất vả hơn nhiều so với chúng tôi ở ngoài Bắc. Now inside a crater. It's where a bombshell went off, and it's a medium-sized crater, but this is a very familiar site in Vietnam. In fact, not too far from me, there's a mountain, or at least they said it was a mountain, where the bombs literally just removed it. The thing that I find even more incredible is after the bomb stopped and after the shells stopped exploding, is how these people literally came out and turned the adversity into a positive. These craters, you find them everywhere, but whether it's in fields, they've literally turned them into fish ponds. Like most Americans, I didn't know very much about Vietnam. Isn't that strange? Here was the most traumatic and profound experience in our history. And yet, who are these people? These people we fought with such desperation. They had remained a mystery to this day. Now I'm with the Vietnamese guys in the film crew 24 hours a day. We talk, and I'm learning a lot about their country. This K-H-E. Is it a fruit or a vegetable? It is a fruit. Sweet. And sometimes it's sour. It's good to me. I don't know what's going on behind this here yet. It's funny. Yeah. Here, we'll let you buy. I won't get in your way. Tôi rất thích nhạc sau những lúc giờ làm việc căng thẳng, đặc biệt chẳng hạn như là đi cùng nhóm quay phim như thế này mà được nghỉ ngơi, và sau khi làm xong mà nghỉ ngơi mà được nghe những bản nhạc hay thì thật là thú vị và làm cho tinh thần mình nó sảng khoái ra rất nhiều. Đấy. Cũng như nhiều các bạn trẻ khác, tôi rất thích nhạc rock, nó rất sôi động và nó phù hợp với tính cách của lứa tuổi thanh niên. Đấy. Về nhạc rock thì tôi có lẽ thích nhất là Madonna, và cũng phải kể đến là Olivia Newton. Đây là những cái danh ca của Mỹ trẻ và tôi rất thích, mà có lẽ là cũng nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng rất thích cái này. Many people do not think I'll be able to come back home. They thought I'd be coming over here and maybe you'd put me in jail. Oh, really? Yeah. But as far as this film, I'm very sad to hear that. I wish they could meet you in Ben. Yeah. Yeah. But in fact, so what do you think of it? What do I think of it? Yeah. I am just, there's a word, this is, I don't know if you understand the word, but you probably don't, but it's called mind-boggled. Mm-hmm. I am just, my mind is just boggled. I can't help it, this feeling of danger inside. It's something so deep, I can't shake it. The terrible things that happened here, so much violence.
tạo. Trong số này có nhiều sĩ quan và nhân viên thuộc chế độ ngụy quyền trước đây. Those who are set free include 2,586 prisoners, 3,820 detainees in re-education camps, among whom 1,014 are military officers and civil servants of the former puppet regime. The release of and the reduction of prison terms for detainees and convicts who have shown repentance and made progress during their detention for re-education on the occasion of Lunar New Year festival and on important anniversaries has been a tradition of our country. The international reactionary forces made a hue and cry about a bloodbath for revenge in Vietnam. But the so-called bloodbath has never taken place. No one among those who had served in the puppet army or puppet administration has been executed, unlike what took place after war in many other countries. Even though some of them committed extremely heinous crimes against our people and caused untold sufferings to them. Indeed, for a few who committed extremely serious crimes, holding them in re-education camps is a measure to keep them away from the danger of spontaneous punishment out of hatred by our people. It's near the beginning of the Vietnamese New Year, a time of renewal. In celebration of the upcoming Tet, some 6,000 prisoners, mostly former military officers, are being released. Some have been held for nearly 15 years. As each former officer was released, he was given a gold watch. Certainly, the amnesty is a gesture, a symbol that the walls dividing the Vietnamese people are at last coming down. But it's also exquisite irony. Now that they are no longer serving time, they're given a watch to measure it by. Phóng viên trong nước và nước ngoài, toàn thể anh chị em trại viên lưu ý. Being released today has to be a very happy day for you after all these years. Yes, sir. It's a very happy day. How long have you been here? 12 years and 7 months. 12 years and 7 months. Has your family been able to come to see you here? Yes, my wife has come here in 1980. 1980. But after that, the family is in a good, very difficulties in the economic situation. So I have been here in 10 years along. 10 years ago. During the war, what was your position in the army? Before I was full colonel. Full colonel. Full colonel. Director for plan at the Prime Minister office. I see. And during this time here, I know it's been hard, but what were some of your activities that you had to do? No, not very hard, but this is a very long time. Just a very long time. Yeah. Did you have to work in the fields, or did you go to classes, or what was a typical day like? To re-educate, I have to work at the field, work in here, or some problem of sanitary food, prepare meals, and so on. 12 years and 7 months. I know your family will be happy to see you. Oh, I think they're very happy. Yeah. How large a family do you have? Your wife? My wife and my children. How many children do you have? I have 6. 6 children. A colonel in the army, and now 12 years and 7 months here. Now, what does the future hold for you? What are your plans? The first things I have to return with my family. That's all. The future plan for me, I will see when I was in the middle of my family. See, so you have a lot of love to catch up on, and lots of holding your children and your grandchildren. Yes. Yeah, that'll be a happy time. Yes, sir.
6,000 military officers and government officials accused of crimes against the people. If these were held in prison compounds all these years, why not Americans too? What about the MIA issue? Are there MIAs in Vietnam? The answer is no, definitely no. We don't hold any prisoners of war in Vietnam. Some people in the States now raised a reward of $2 million for anybody who could bring an alive or dead American alive who is kept beyond his will back to the States. I think it's funny. It either causes the danger for you Americans to visit Vietnam when you visit Vietnam, or it's just something they know that they would never happen. Theo tôi nghĩ, những người nói rằng một số người Mỹ vẫn còn mất tích ở Việt Nam, họ cho rằng những người đó có mưu đồ chống lại những cuộc chiến tranh đã đi vào quá khứ ở Việt Nam. Theo tôi nghĩ, những người nói như vậy là không đúng và không có điều ấy. Những người nói như vậy là chính những người đó đã có mưu đồ đen tối và muốn dùng lại những cái mưu đồ và lợi ích riêng về mình là đúng hơn. Không còn một người Mỹ mất tích nào ở trên đất Việt Nam nữa. Những ý nghĩ cho rằng những người Mỹ còn ở trên đất nước Việt Nam này là những ý nghĩ ngu xuẩn nhất. Bởi vì chúng tôi giữ họ lâu đến thế để làm gì? Chả có lợi gì cho nhân dân chúng tôi cả. Không có lợi lộc gì. I got the normal aches and pains that anybody would have that runs all day long. But there's something more involved here than just the pain of just running down a road all day. There's something haunting because this land, my buddies were here, my friends that I put my arms around, I shook hands with, we cried, and as they left, friends of mine that never came back. And as I look out across the fields, there's remnants and relics of the Vietnam War. Tanks on the side of the road, or tracks from tanks, empty shell casings. I ran by in one person's house and they literally had their yard outlined with shell casings. I have to be very careful because I'm so caught up in the reminder of the war that I don't overlook my own physical needs, which could really put me into some real trouble. And in fact, I forget all about the run as I look at these, and I wonder, were my friends in these vehicles that are laying here? In fact, I ran by one tank and I just couldn't help it. There was the serial number, and I wanted to just take it down just to find out who was the commander of that tank. Who knows? It might have been just one of my friends that I shook hands and hugged and said goodbye to for the last time.
evidence of the war is everywhere. But time has dulled its sharp edges somehow. Along the side of their fields, farmers have piled the remains of bombs and shell casings and fragments of steel. This old iron now forms fences between the fields. It reminds me of the stones New England farmers cleared from their fields to build walls. What was the Robert Frost line? There is something about walls the world hates. It's hard to imagine a time before the Iron Rain, when these things weren't here. They are a part of our world, no different than a tree or a stone. It will be a long time before the metal rusts away. I wonder what will endure the longest, iron or memories. Already the meaning of these things is fading away. The howl and thunder of their falling, the death they brought down upon the villages. Maybe that's good. I don't know. How can we abandon the memory of the Iron Rain without abandoning the memory of those who died? Trong quá trình thời gian dài, tôi sợ rằng đi qua những vùng bị chiến tranh, nhiều đứa trẻ đã bị chết bởi vì những quả mìn. Sau chiến tranh, bây giờ những quả mìn đó đã được tháo ra và tôi sống xa ra, nhiều người đã chết ở mọi nơi. Where American military bases used to be, they're just remnants. It's almost like a ghost town. There's concrete slabs. There used to be enormous buildings. From the high central mountains, dozens of streams and rivers flow across Vietnam to the sea. The bridges across these rivers were major targets for American planes. All of them were destroyed many times over. Since the Vietnamese knew the American pilots took breaks at breakfast and lunchtime, it was during these hours the Vietnamese moved supplies and equipment across the bridges. Then the bombers would come and destroy the bridges. Overnight, they would be replaced and traffic would flow again. The sign behind me reads Hutak, and that means barbershop in Vietnamese. In the United States, a barbershop has a red and white candy-striped pole. The owner of this barbershop has found a unique way to advertise, and that's by these empty B-52 defused bomb casings that he has in front. You'll find these everywhere. I can't help but wonder to myself if the pilot of the plane that dropped these bombs in his wildest imagination would have ever dreamed that an American runner would be coming down the road literally having to watch out to keep from tripping over these casings. Up the hill, round the hill, down the bend, can't stop, won't stop, never stop. Away! As the runner moves through our lives,
The people were drawn to his passing by a curious, invisible, and delicate chord. Where? Away! Hey! He touched, I think, something in our soul that delights in the absurd. If a priest is stung by a bee, oh, what a wonderful thing to behold. Both wisdom and folly will end in death. Hello, Josephine. How do you do? Do you remember me, baby? Like I remember you. And here came this thin reed running through our land like an unfamiliar scarecrow given life. I scared her away. I try to sing to the girl and she takes off. I don't know what to do, you know? He was very loud and he said foolish things and sang songs which made very little sense. You talk to a pretty girl and she boom, takes off on the bicycle. Hey. Hello there. Good afternoon to you. Yes. You're looking good. Hello, everybody. I think people liked him because in a hard world, it's sometimes good to say foolish things and sing songs that make little sense. His coming reminded us of terrible things. Yet, he was far from terrible. It was incomprehensible that such a man would be running through our streets, singing foolish songs. Let's go to Way. What'd he say? Let's go to Way. Aren't you a biggin? He seemed enormously irrelevant, a grotesque, yet harmless alien seeking friendship, perhaps absolution, and he was so very far from terrible. Hi, sweetie. Hi, sweetie. Oh, you're saying hi, sweetie. Well, hi, sweetie to you. Okay, you got it. I call you my new old friends, both of you. You're my new old friends. I have made up my mind. You're going to be my new old friends. I think I think I can learn many things from you, and I think I teach you many things. You know what I mean? Yes. Getting new and new from day to day. Yeah. Do you know what the ham bone is? Ham bone. Ham bone. Ham bone. Yeah. Yeah. Ham bone. Where you been? You ever seen that? Yeah. I'll teach you this. Ham bone. Where you been? Been around the world and gone again. After the run, you can go back and tell your wife, and she says, you were with the Americans. How was it? You go, ham bone. Where you been? And I do it with my wife. That'd be crazy. I'm going to miss you all. I'm going to miss you something terrible. Tôi nghĩ rằng là nhân dân Mỹ cũng như nhân dân Việt Nam á, sau chiến tranh rồi kết thúc rồi thì ai cũng muốn hòa bình cả. Sau bao nhiêu năm là bị tàn phá mà người Mỹ mà sang đây vì mục đích hòa bình thì chúng ta cùng một lý tưởng với nhau, cùng chung sức lại để mà đấu tranh cho hòa bình, cho sự sống của con người. Tết năm nay anh bán như thế nào? Mấy các anh mua hàng đây, bọn hàng chúng tôi bán rất là nhiều thứ hàng. Năm nay bán toàn hàng độc đáo thôi. Ví dụ như là pháo này, pháo của chúng tôi là pháo năm nay là pháo rất tốt. Băng to 10 này các anh mua mỗi người một băng về làm quà này, về đốt giao thừa rất là ngon lành, rất là may mắn này, nổ. Pháo này nổ to lắm, nổ mà nếu như mà cẩn thận không bay nhà đấy. Pháo 8 mét. 5 quả pháo bự này, pháo này nổ á, không phải trong cái pháo này mà đi ra đi đùng là tẹt đâu, nổ là bung là bà con là phải ai mà yêu bóng vía là phải coi chừng á, yếu tim rồi. Mình mua. Còn tôi bán cũng nhiều như là rượu này, năm nay Tết đến rồi rảnh rỗi thời gian rượu này uống rất tốt, rượu Hà Nội đấy. Vâng. Rồi nếu như uống rượu nhẹ hơn thì có rượu mật ong này, vừa say sưa và bổ khỏe này. Đây là say sưa. Rượu này là rượu Hà Nội đấy, rượu cũng đặc biệt. Là bảo say sưa chứ? Say sưa, mỗi người khoảng chai là say sưa ngay. Pack of these firecrackers cost? Cái này bao nhiêu tiền?
Cái này 2.000. 2,000. Đổi một băng phim, một cuốn phim Kodak. Well, is this a one-stop does it all for Tết? Đừng có lẹ cái nghề. Đây là cái cửa bán tất cả Tết này. Cái này là bộ bài, Tết đến là người ta thường hay là giải trí. Đấy. Uống rượu không đánh bài giải trí thôi. Bộ bài này là bộ bài riêng, bài giải trí, kỷ niệm. Đổi. Anh mua bài này không? Xem nó. Bộ bài rất đặc biệt. Đấy. Đúng rồi đấy, bộ bài này ở bên bài của nó đấy. Cái hàng ấy của nó đấy. Bạn tôi gửi mua bên kia về. Anh có thích bộ này không? There's some terrible corner of our minds that has always found war beautiful. The Christmas bombing of Hanoi, the anti-aircraft guns defending way, deadly flowers blooming in the air. Are we simply children lighting fires and listening for the noise? Có những nơi như Quảng Trị chẳng hạn, nơi có sự tàn phá dữ dội đến mức cây cối không thể mọc lên được, đó là chiến tranh. Chiến tranh đã đe dọa thiên nhiên, thật là kinh ngạc. Nhiều người chết vì xác, họ biến vào lòng đất, họ biến vào thời gian. It's like the surface of the moon. Worse. It's as if the earth has been turned over by giant bulldozers. Not a square inch left. And everywhere, after all these years, are the things left behind by those who were blown apart here. Steel helmets blown outward and flattened like plates. Bits of uniform and boots, both American and Vietnamese. Claymore mines, shells of all sizes. It was in this field, in Binh Tri Province, that I began to suspect where so many of the American MIAs were being held. They were being held in the earth, their bodies and blood mixed with the bodies and blood of their enemy. Here the horror of the war comes to me most clearly. A crucible which grinds people up, devours them, digests them in the earth. And the earth doesn't give a hoot which side they fought on. Ben, where are we exactly? We're now here, Hating, the top Hating. Yes. And I'm afraid that we spend overnight in Dong Hơi, and it is about 150 kilometers away. 150 kilometers? Away. Do you mind running at night? No. I think. I don't mind running at night. I mean, I'm not a stranger to running at night. Yeah. The thing is that if you don't mind. Yeah. I don't, of course. The thing is that if we cannot reach this place tonight, that means we cannot reach Hue, here, down here, on the schedule, on the occasion of Tet. The pressure is on us. Yeah. There are so many echoes in the Vietnamese night. So often I've heard that with all our firepower, the day belonged to the Americans. But when darkness fell, the night belonged to the enemy. I can imagine how it must have felt driving down Highway 1, knowing that an ambush might come any moment, wondering what was waiting in the darkness around the next bend. I gaze out into the fields and I find it hard to imagine people existing on uncooked rice, hungry people, people carrying the wounded on their backs.
helicopters firing rockets, B-52 bomb raids, ambushes, booby traps, all types of misery. Young men, so brave, so strong, being wasted. I wonder where all the hate and anger goes when the dead are buried. When enemies die, I doubt their souls fight anymore. They must stand together in the shadows of existence and watch the struggle of the living with sorrow and regret. The living cut each other's throat. The dead mourn the living. I saw Arlington Cemetery once. Who was it that called the cemeteries gardens of stone? So many dead. And I wonder now how many of those men really knew why they died at the moment when death came. And I also wonder, if I didn't fight with them, does that mean I fought against them? If I didn't support them in battle, does that mean I helped dig their graves? Help add a name to the Vietnam Wall? The planes came to destroy the tombs of our ancestors. You can see where the bullets hit the stone. How angry they must have been to fight not only the living, but the dead. All the people say they hate war. Why then do we honor our warriors? In America and Vietnam, we make pilgrimages to the graves of heroes. We write more poems about war than love. I don't think we hate war as much as we say we do. The dead mourn the living. Tôi rất tò mò vì muốn nhìn thấy tận mắt một người Mỹ. Bác Hồ đã căn dặn chúng ta rằng chúng ta không nên thù ghét người Mỹ, nhưng những ai là nạn nhân của bom B-52 thì điều đó thật là khó. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy một người Mỹ chạy bộ là lúc anh ta bị bắn trúng và gục xuống. Tôi nghĩ rằng không biết có phải là viên đạn của mình hay không. Và tôi luôn luôn tự hỏi mình, có những phi công Mỹ, họ tự trấn an mình, họ không phải là những kẻ ném bom hủy diệt Hà Nội. How you doing, James? I'm very good. Huh? I'm very good. It's a strange feeling. As I approach Hue, I can hardly run for all the people. I feel honored, but there's something else I feel. It's almost as if I am being welcomed as a returning hero. I'm moved by the reception, but still things are all mixed up in my mind. It's crazy, like something out of Alice in Wonderland. I'm not the returning hero. I'm the returning enemy. Why are these people being so good to me?
and all the Americans who left their lives in Hue must be rolling over in their graves. I feel undeserving, even a little ashamed. They fought and died and were buried. I did not fight and did not die, and I'm being treated as a hero. Since my arrival here in Vietnam, I have been experiencing many new emotions. I might say I've been very surprised. As a German who remembers the almost total destruction of the German cities after World War II, I know the pain of the war, and I know also how important it is to rebuild a new reputation, a new friendship. That's why I'm so happy to see the slow but steady progress in Vietnam, and I'm very happy to see that America is going to run from the north through way towards the south, to let the American people know that friendship is coming and understanding between the two nations. I'm a Vietnam veteran. I was in Vietnam in the Army of the 82nd Airborne in 1968 and 69. The idea of this run, to me, is a wonderful idea. Anything that can help towards reconciliation, anything that can help towards peace, will do the American veteran good, in my estimation, will do Vietnam good, and will do the American people a lot of good in ending this tragic era in everybody's life. So I think it's a wonderful idea. Cho lòng anh sao đồng thành mùa xuân ngọt ngào. Em về em lại xa, mùa xuân không ở lại bên em. Anh đợi mãi bên đời vẫn xuân trào. Khi gió đồng ngát hương dập trời chim én liềng, cây nảy đầy chồi xanh, mây trắng bay yên lành. Em chợt đến bên anh, nhẹ nhàng như cơn gió nhẹ, và lòng anh để ngỏ cho tình em mênh mang. Em là cánh nến mộng trao xuống giữa đời anh, cho lòng anh sao động thành mùa xuân ngọt ngào. Em về em lại xa. Hue is the old imperial capital of Vietnam. They built it along the Perfume River, the center of the country's rich cultural traditions. Since ancient days, among palaces and pagodas, art, theater, and literature flourished. All the great poets of Vietnam have written about this river, about this ancient city. When I see the citadel, that great stone wall surrounding the ancient imperial city, I remember seeing it on TV years ago. During the '68 Tet Offensive, the fighting in Hue was covered on the evening news. It was some of the most savage fighting of the war. Night after night, we'd see the Viet Cong flag flying defiantly above the citadel.
We watched fighting and dying from the window of our living room. We witnessed the death of nameless Vietnamese and American soldiers, and then we went to bed, dreamless. It's such a vivid memory. I didn't know why all these people were dying, and I still don't know for sure. Máy bay có bom đấy đem thả Why làng mặt did you chúng bring tôi. airplane and bomb to destroy our village? God, I used to think that I knew. I used to think that it was for this to stop communism. Để ngăn chặn làn sóng cộng sản. I don't know if I really have a good answer for you. Tôi không phải cái đó câu hỏi. I just know that đúng hay không. I just know that we never meant to hurt the people. Tôi chỉ nghĩ rằng không We bao couldn't giờ have. tôi làm hại đến nhân dân. Làng chúng tôi bị phá hủy, đến Mỹ cũng phá hủy. Dân tộc Mỹ có nghĩ là người Việt Nam có phải là người không? The Vietnamese are and is the same and human. I think that many Americans think that anything that is not like them is wrong, unfortunately. Because a lot of Americans have never traveled, they've never been anywhere. It's like they have the idea that we're the center of the universe. Người ta nghĩ rằng họ là trung tâm của trái đất. And if it's not like us, then it's wrong. Như vậy là họ nghĩ không đúng. I think there's a great misunderstanding. Tại ra người Mỹ đem bom đạn tại Việt Nam. Why did Americans Mà bring không war tới in Vietnam, but not come like you now? I don't know. Tôi không biết. I simply don't know. Thành thật là tôi không biết. As I look out at Hue and the people drifting like poems on the Perfume River, I remember all the old phrases which called us to war. If Vietnam falls to the communist, all of Southeast Asia will fall. We must help the people of South Vietnam defend their freedom. Words given the power of death. Is it possible the meaning of the war is that it has no meaning? Is it possible we came to this place for no reason at all? But then, what right have I to even wonder about the meaning of the war? When I didn't risk my life, I didn't suffer. I watched it all from my living room. I was in Hue when one army took the city. They took my family away, and we found their bodies by the imperial tombs. Then a second army came and bombed the first. But the bombs could not tell the difference between soldier and teacher, guerrilla and artist, warrior and farmer. How strange that two warring armies had come to Hue to save us. And when they arrived, we died. How strange that this inhumanity would occur in a city known for its lyrical beauty, remembered in song for its gentle river.
people built temples to their gods throughout Vietnam. The Buddhist tradition is ancient, reaches back 1,000 years. Christianity was introduced in the early 17th century when Portuguese trade vessels brought Jesuit missionaries from France. For all these years, Christians and Buddhists, more or less, lived in harmony. It was when the Americans imposed Diem, a Catholic, upon a primarily Buddhist population that violence broke out. But it was a strange kind of violence, not between Catholic and Buddhist, but between a puppet government and the people. Who can forget the famous picture taken of the Buddhist protest to the excesses of President Diem? Khi chúng tôi nghe tin Hòa Thượng đã tự thiêu và đăng trên các cái tin tức về truyền thông của các nước trên thế giới, chúng tôi cũng như toàn thể Phật tử thời bây giờ rất xúc động. Phải nói rằng là rất xúc động khi thấy cái thiêng liêng thể hiện cao quý vì cái nguyện vọng của toàn thể Phật tử mà Hòa Thượng đã từ châm lửa để mà tự thiêu, để mà đấu tranh cho vì lợi ích và sự tồn vong của đạo Pháp. Thì chúng tôi phải nói rằng là quá xúc động, và có thể rằng là từ cái sự xúc động đó có thể rằng tất cả chúng tôi luôn luôn nghĩa là phải đứng trong sự đoàn kết để mà cùng vận động để đạt được đến cái mục đích, cái sự nguyện vọng, các nguyện vọng mà Hòa Thượng đã chung của toàn thể Phật tử và tín đồ Phật giáo. Bản chất của các tôn giáo là hòa bình. Dân tộc chúng tôi rất ảnh hưởng cái tinh thần từ bi của đạo Phật và bác ái của Kitô giáo. Do đó, cộng với cái tánh đặc thù của dân tộc Việt Nam là hiếu hòa, cho nên dân tộc chúng tôi luôn luôn có cái bản chất là tình thương, chung sống hòa bình với tất cả các cái dân tộc khác. Hy vọng rằng với cái ảnh hưởng cái tinh thần từ bi và bác ái của Kitô giáo, Phật giáo thì dân tộc Việt Nam dễ đối thoại với giao hữu cũng như là sống chung với tất cả các dân tộc khác trên thế giới. All our legends are woven around great warriors. Peacemakers make unlikely heroes and poor poetry. Neither Buddha or Jesus would have gone to war, but the followers of both fought the most terrible war of modern times. Trong lịch sử truyền bá các tôn giáo tại Việt Nam thì thầy đúng là lịch sử chưa có một cái vấn đề nào mà có đấu tranh về vấn đề kỳ thị tôn giáo. Nhưng mà trong cái vụ biến động 63 chống chế độ Ngô Đình Diệm thường người ta hiểu lầm rằng là đó là có một sự kỳ thị tôn giáo, mà thật ra là không phải. Vì người Việt Nam là một người rất là dân tộc, và vì thấy chế độ này là không phải chế độ do cái sự toàn thể người ta bầu lên, người dân Việt Nam bầu lên, mà do một chính thể do sự áp đặt của thế lực bên ngoài. Do đó cái sự đấu tranh mà chống chế độ Ngô Đình Diệm và có một sự lãnh đạo sai lầm trong cái chính thể đó, cho nên mới có những cái sự biến động Phật giáo ảnh hưởng trong cái vụ biến động năm 1963, chứ không phải đó là sự kỳ thị giữa Thiên Chúa giáo và Phật giáo. Now comes the mountain. It seems time sort of stands still in the mountains. Distances lose their meaning. Everything slows down, and for the first time, I begin to think more about the living than the dead. For all these years since the war, the word Vietnam immediately conjures up images of death. But now, my mind begins to fill with images of life. The Vietnam that I know now is the people I have seen along Highway 1, living their lives, dreaming their dream.
Someone once said the training of soldiers should include living a day in the life of the enemy. Walking with them in their fields, washing at their wells, sitting before their fires, eating at their table, listening to the sound lovers make at night, standing with them at the graves of their ancestors. If this were to be, there would be no soldiers, no war. If we are not an abstraction to the Americans, we are a philosophic construction. If we are no longer an enemy, what could we be? Since we were victors, we must be somehow larger than life. Surely the Americans could not have been defeated by a nation of farmers and cyclo drivers. So they construct this courtly fiction of noble men and scholars and philosophers steeped in esoteric classical lore. Our culture is rich and deep, yet this noble construction is as erroneous as the abstraction. We are simply people, no more, no less. That is the one thing the Americans have never understood. We have all the dreams and failings and follies of the mind and flesh and spirit, as do all the children of the earth. Let's talk about girls. Let's talk about women. Let's talk about boyfriend, girlfriend. How'd you meet the girl you married? In the library. She was studying French. Was it love at first sight? Yeah, I can say so. For first glance. Yeah. It's Did you ask like her for shock. a date? Did you go up and say, I'd like to go out with you, let me take you to a movie? Well, it was something very funny. This thing was suddenly went out, and then I found out later that I was sitting next to her. You didn't have to get to know her family? No. Because no. Okay. No. I mean, Well, in Vietnam, only you after can. that, only after the first acquaintance, I went to visit. So in Vietnam, if you see a girl, a Vietnamese boy, if he sees a girl and he says, "Woo, she is pretty. I'd like to go out with her," or they can do that. Yeah, why not? Yeah. Are you a romantic? Romantic or romantic? Yeah. Yeah, my love, I would say that it is so romantic. Yeah, because the first meetings, I asked her the address, and then I followed her into her house right away. Yes, yes, exactly. And then? Yeah. Then so I came and met some her relatives, and then of course next day I came, and next day I came. Yeah, I came to her, and then I invited her to walk along the streets and go somewhere else, and we talked with each other very much about the life. The future, and sometimes about the jobs. Yeah. And then at the Christmas of the 1978, right? Yes, we come with each other. Good. There are certain days in the mountains which fall grey as a shade in our mind, when the air is filled with unfalling rain, like someone sobbing without tears. It is on such days in the mountains that I wonder at the fate of the dead. The war killed so many that few are left to free their souls with incense, smoke, and remembrance. When an evil man kills an innocent,
It's not difficult to imagine where their ghosts will journey. One will be freed and the other one will be forsaken. But what if the innocent kill the innocent? What then? Who is born again and who is not? Who will cross the knee-hole bridge over the river of blood? And who will be imprisoned forever in the cycle of birth? I think about all the prayers that must have been said in these mountains. Here, where Highway 1 climbs toward Haiphong Pass, above China Beach. Thousands of soldiers prayed for God to watch over them and protect them from harm. How can God answer the prayers of two men killing each other? Thou shalt not kill, we are taught, and then called cowards and traitors if we don't. As both Christians and Buddhists, we believe in the sanctity of life. Yet, we murdered each other while we prayed. I watched the faces of the people the runner passed, and I watched the runner. How could they be anything but strangers? They let him pass, this time where once they would have cut him down, as is the demons do. He moved through their lives like cloud through wind, occupying the same space, yet not touching, never touching. Then, one day, his leg gave way and a small house opened its door to demons. Ngày 4 tháng 2 On 4th February năm 1972, 1972, Mỹ đã can vào làng xóm chúng tôi. American Army Bắn đạn bừa bãi, get operation in our village, bắn pháo bừa bãi, đã gây artillery has nhiều killed nhà bị cháy, many nhiều houses trẻ em bị destroyed, chết, many children was killed, và trong đó nhân dân cũng có nhiều người chết. and many people was killed too. Xin hỏi ông, I ask you, nhân dân Mỹ ở American bên kia people đại dương in the far away với dân dân ocean, Việt Nam other ocean, không thù hằn nhau. and the Vietnamese not Sao? the enemy. Ông đem bom đạn, Why you have binh lính bring army đến đây bắn giết artillery nhân dân chúng tôi? to kill our people? All of my life, Tất cả I've been đời told tôi that our country đã is the được greatest of nói the rằng greatest. là nước Mỹ. And now I come here Và and bây giờ tôi đến đây, I see sorrow. tôi thấy I hear your sorrow rất and I hear your tôi thấy pain. những cái But we're people. We're just nhân dân people. tôi. America is just people. Người Like Mỹ any cũng other là country, người. we're people. I don't know what else to tell you. I wish I had answers. Tôi hy vọng là có được câu trả lời cho ông. When friends touch, heaven takes little notice. When strangers touch, something stirs in the womb of the universe. I watched the old woman's eyes which had seen death walk through her family. And I watched her hands, how beautiful her hands. Could such good, fine hands comfort demons' flesh? The wheel turns. Death grieves its own passing. Chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ kéo dài trong nhiều năm. Cần nói rằng đây là cuộc chiến tranh đầu tiên trong lịch sử mà những người thua cuộc lại trừng phạt những người thắng cuộc. Tôi nghĩ rằng người vận động viên chạy người Mỹ sẽ góp phần làm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Như chúng ta đã biết, sau khi người Pháp thất bại ở Điện Biên Phủ thì chỉ trong một tuần quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã được thiết lập. Trong khi đó, người Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Việt Nam được 15 năm nay, nhưng việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước thì vẫn chưa được thiết lập. Trong những năm chiến tranh chống Mỹ, tôi cũng như đồng đội của tôi đã nghe theo lời kêu gọi của Tổ quốc, đã lên đường cầm súng chống xâm lăng. Cũng như người Mỹ, các ông trước đây cũng như Abraham Lincoln đã
kêu gọi nhân dân Mỹ chống xâm lược. Và nhân dân tôi cũng vậy, khi bị xâm lược thì cũng cầm súng chống xâm lược. Và trong những năm chống Mỹ, chúng tôi cầm súng trực tiếp với là quân đội Mỹ, quân đội chư hầu của Mỹ. Trong những năm chúng tôi chiến đấu, chúng tôi có bắt một số anh em sĩ quan là binh sĩ Mỹ, cũng như Nam Triều Tiên, Thái Lan. Thì chúng tôi cũng giải thích là chúng tôi và nhân dân Mỹ không có cái thù hằn gì cả. Chúng tôi thù là thù của bọn cầm quyền của Mỹ thôi. Còn tình cảm giữa các ông với chúng tôi và giữa người Mỹ với chúng tôi thì như chúng tôi nói ban đầu là, và qua đón tiếp thì các ông đã thấy rằng là chúng tôi rất trân trọng và rất là hữu nghị, và có thể nói rằng là chúng tôi có thể nói rằng rất mến các ông, bởi vì các ông qua đây cũng mang đến cho chúng tôi cái không khí hòa bình của toàn thế giới. What is your name? Your name? Who would have dreamed a scene like this a few years ago? Who would have imagined these flags would fly together? Could it be the war is finally over? 63 million souls in Vietnam are still suffering from the war. 60,000 have lost limbs and 300,000 are disabled. I'm told there are 400,000 American veterans still recovering from their wounds. What a lot of pain that is to put behind us. Both countries were victims of the war. It divided Vietnam and it divided America. There is so much to forgive. But I think, after all these years and all this suffering, the end of the war is in sight. There's much to be said for the brotherhood of man, but I won't say it now, nor will I ever, because brotherhood is an illusion. We will remain strangers one to the other, but we will be forever joined by that special bond only people who have been great enemies can feel for each other. It is a bond more powerful than brothers feel, an understanding only those with divided souls can know. Here, on the beach at Danang, is where it all began. Out there is where the Americans first appeared, and here is where they came ashore. I've run all the way back to the beginning. It is morning in Hanoi. The people gather at the lake of the returned sword, and they move through the half-light like dancers in a dream. Children, orphans, women, warriors, widows. Do they still hear the bombs, the iron rain the demons hurled? They do, and they should. For if we forget our enemy, how can we forgive him? And to forgive our enemy is to forgive ourselves. Maybe together
we can help each other become whole again.